This session is bringing together activists from Tunisia working on gender justice. Yeah. This African Commission from time to time see delegations coming to investigate whether this place is capable of helping them find answers to questions that they have domestically. Tunisia finds itself in that place in this political moment. So a movement that has been proud and happy of achievements that have been made. And when you have a government that is responsive and things take a turn, when home is not safe, then you sound an alarm. And saying, can this be the place where we refer So this is how we find ourselves in this session this afternoon. What we're hoping to achieve in this session, first, is to make the connection between the local and the regional. And to have an understanding of what the concerns or challenges are. And have an understanding of what is possible in this space. You will find us at a time there are serious conversations on the protection of women's rights using the various mechanisms of the African Commission on gender justice broadly. Okay, so what I've been asked to do is to ensure that we use this time to have conversations. So I hope you will co-moderate with me. If it's sounding more formal, and take us back to a place. Okay, so to start the conversation, we are going to have Fatma Asma, who is a program officer at the Committee for Justice. Thank you, Thibault. So allow me, I will speak in French, and I will give a little speech to talk about the context in Tunisia for women. Alors, voilà. Alors, je vous remercie toutes et tous d'être ici ensemble pour parler de ce qui nous concerne toutes et tous, de la liberté, de la dignité et la sécurité des femmes. En Tunisie, en 2017, nous avons cru vivre un tournant historique quand la loi 58 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été adoptée à l'unanimité presque. Nous étions très très fiers. Cette loi n'était pas qu'un texte juridique,
c'était aussi une promesse. La promesse que plus jamais une femme ne serait battue, violée, humiliée, menacée, sans que l'État ne se tienne à ses côtés. Cette loi disait enfin, noir sur blanc, que la violence contre les femmes est une violation des droits humains. Cette loi parlait de tout, violence physique, psychologique, économique, sexuelle. Pour la première fois, on reconnaissait aussi la violence psychologique, noir sur blanc, dans un texte juridique tunisien. Pour la première fois, on abolissait une honteuse disposition qui permettait à un violeur d'épouser sa victime pour échapper à la justice. C'était audacieux, c'était féministe, profondément féministe, c'était aussi tunisien. Mais, Allah ghalib, 8 ans après, cette promesse s'effrite parce que le droit, quand il n'est pas protégé, s'éteint dans le silence des institutions. Depuis 2021, la Tunisie vit une régression grave de l'état de droit. Les juges sont réduits et réduites au silence, la presse indépendante est menacée et les voix féministes sont surveillées, intimidées, emprisonnées et exilées. Dans ce contexte autoritaire, les femmes, les féministes, sont devenues les premières cibles et les dernières à être protégées. Les mécanismes créés par la loi 58, unités spécialisées, refuges, ordonnances, existent encore sur le papier, mais dans la réalité, tout vacille. Les refuges sont fermés, les juges refusent parfois d'émettre des ordonnances de protection et on a vu Rifqa Cherni se faire tuer à bout portant par son mari. Les femmes qui osent dénoncer sont découragées, humiliées, harcelées et parfois seulement ignorées. Les policières et policiers qui devraient protéger les femmes victimes de violences, les survivantes, reproduisent souvent la même culture patriarcale qu'elles fuient. Et maintenant, cette police, qu'on a cru un jour qu'elle deviendra républicaine, est encouragée par un discours de haine qui cible tout ce qui est féministe en Tunisie par un régime qui a osé pour la première fois en Tunisie de faire du slut-shaming pour des juges, rien que parce qu'elles ont refusé quelques compromis avec l'administration du ministère de la Justice. Cette Tunisie, ce pays qui fut pionnier, les féminicides se multiplient et les statistiques officielles sont inexistantes. Et chaque femme assassinée est une preuve tragique que la loi sans justice ne sauve personne. Mais au-delà de ces violences domestiques, il y a aussi cette violence qui est plus insidieuse et plus politique, celle qui vise les femmes journalistes, opposantes, celles qui ont osé déranger et celles qui se sont seulement acharnées sur leur devoir de solidarité et ont décidé de continuer malgré la vague de racisme et malgré le racisme de l'État. Elles ont fait de tout leur possible pour continuer à rendre service à des migrants et à des migrantes. Maintenant, ces femmes-là, comme Saadaya Mosbeh, Sherifa Rihi, sont en prison avec leurs collègues. Aujourd'hui, en Tunisie, des femmes sont emprisonnées aussi pour leur opinion, telles qu'Abir Moussi. Et les féministes sont diffamées, harcelées et traitées d'ennemis de la nation. Malheureusement, c'est ça l'érosion de l'état de droit. Quand la loi 58 devient seulement un symbole, mais plus jamais un bouclier. Quand les droits existent, mais qu'ils ne protègent plus. Quand on célèbre des avancées sur le papier lors des rencontres internationales, pendant que les femmes dans la rue, dans les commissariats, dans les prisons, continuent à payer
le prix de leur courage. Mais je ne suis pas seulement ici pour pleurer les beaux jours de la période de la transition vers la démocratie. Je suis aussi ici pour la revendiquer, pour que nous ne la laisserons pas mourir d'inaction et d'indifférence. Parce que cette loi appartient à toutes les femmes tunisiennes, à toutes celles qui ont témoigné, milité, résisté. Et aujourd'hui, c'est à nous, féministes, militantes, avocates, journalistes, citoyennes et citoyens, solidaires pour la refaire vivre. Nous avons aussi, pour refaire vivre la loi 58 et l'implémenter, nous avons besoin de solidarité régionale et internationale. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a un rôle à jouer. Elle peut rappeler à l'État tunisien ses obligations qu'il a signées librement, au titre par exemple du protocole de Maputo. Elle peut exiger des comptes, encourager des missions d'enquête et soutenir les organisations féministes qui, malgré tout, continuent à protéger, accompagner et à faire entendre la voix des femmes. Donc, je vous repasse la parole et merci pour ce moment si beau et à toutes mes camarades ici présentes. Thank you so much, Fatma, for setting the context. I will always forget. Now that we have a better understanding of what's happening with the laws that were adopted domestically to combat violence against women, and the purpose of bringing this conversation to the African Commission to look at the alignment between what's happening domestically and the promise. And of course, this will be an important conversation later on because whilst this law was based on the Maputo Protocol, we now have got something new that's coming from the African Commission, from the African Union, which is a new convention that is intended to end violence against women. So what was initially a treaty that was there to elaborate on the Maputo Protocol. And so as part of having this conversation, it will be important to see how that national law aligns even with something new that has come from the Commission, from the African Union. Without further ado, I am going to invite Najet Zamouri, the Vice President of the Tunisian League for Human Rights. Thank you, moderator. It's really an honor to take the floor today at this NGOs forum, which is a vital space where Africa's civil society gathers ahead of the 85th session of the African Commission on Human Rights and People Rights, to reaffirm our shared commitment to human dignity, justice, and equality. I address you today not only as a Tunisian woman, but as an African woman, also standing in solidarity with our sisters across the continent, whose courage, resilience, and leadership continue to inspire our collective struggle for equality and justice. I remember one friend from sub-Saharan country, he told me, Tunisia, isn't it in the Middle East? I told him, no, it's in Africa, it's in North Africa, so we are African. Yeah, so across Africa, women continue to face systemic barriers to leadership, patriarchal structures, discriminatory laws, and deeply rooted stereotypes that limit their participation in politics, business, and civil society. And despite their expertise and commitment, African women, we remain underrepresented in positions of power and often sidelined from the very processes that shape their lives and communities. And yet, we know that when women lead, they transform societies, right? They bring empathy, accountability, and inclusion to governance. They defend peace, justice, and dignity
not only for themselves, but for all. And Tunisia. Tunisia provides a clear illustration of this progress. After the uprising of 2011, the adoption of gender parity in electoral lists marked a historic milestone in the Arab and African worlds. Women gave evidences that they can lead, that they can participate in politics and in societies. Equally, Tunisian civil society with organizations, known organizations as the ATFD, Tunisian Human Rights League, has played a vital role in advancing women's rights. Their advocacy was decisive in the adoption of Law 58 of 2017, a pioneering law to eliminate violence against women and a model for the region. Yeah, so we are very happy about this law. However, in recent years, we have witnessed a worrying backlash against women's rights in Tunisia. Gains once considered irreversible are being questioned, and the civic space that allowed women and feminist organizations to thrive is shrinking. Women human rights defenders face increasing online harassment, legal intimidation, and exclusion from public debate. The implementation of progressive laws, as it was mentioned by Fatma. So the implementation of this progressive law, such as Law 58, suffers from lack of political will and insufficient funding, weakening support services for survivors of violence. This regression reminds us that progress is never guaranteed. The struggle for gender equality must be constantly defended, renewed, and reinforced through vigilance, solidarity, and collective advocacy, both at the national and continental levels, and why not at universal also level. Our work is far from over. Across Africa, women continue to face grave challenges. And thank you for your attention. I will always forget it. Yes, absent-minded. Thank you for that, and for reminding us as part of this conversation about what kind of feminist or women's rights progress actually mean, because we take one step forward and then there are about 3 steps. But we are not naive when we do this work. That's the nature of our progress, because we have to build in these guardrails and protections to the freedoms that we have won, because the nature of the freedoms is freedom that's not guaranteed. And so having to work and do work that is also, you know you have won, but actually part of that winning is ensuring that it doesn't actually go away. And I think this is part of the dream that we have, where you just win and you keep on going forward. But when we know that that's the reality of our advocacy, what does it mean to be intentional about building a defense wall for the gains that we have won? So I am now going to let Jay from Maujodin for Equality, and they are going to talk to us also about what's happening in the activism that they're involved in. So thank you very much.
Thank you so much. Thank you all for being here. I would like to build on the question of incoherence raised by Asma here for between the legislators' stance on women's rights and the state's actual involvement in the guaranteeing of these rights. So the structures that are supposed to provide the services that women need the most are mostly not governmental. So we have a heavy reliance on civil society organizations for specific legal, social, psychological, and medical services. This is in general, but the need is much more pressing for marginalized women, specifically and particularly when it comes to gender-affirming healthcare for transgender women and transgender people in general, inclusive and trauma-informed mental health services when one has survived an act of violence, screening and guidance on where to get treatment for STIs is also guaranteed by civil society organizations more so than the state. Sex education is not at all guaranteed by the state and is fully taken on by international cooperation and local NGOs. And emergency housing and legal support for victims of domestic and conjugal violence are very much led by civil society organizations in Tunisia. And this is only to name a few. So for queer women, the struggle of being a woman is compounded by other factors of vulnerability. So queer women are less likely to have access to stable financial resources that enable them to seek these services independently, even when it comes to a cold, let alone something that has to do with a sexual or reproductive health issue, or legal support, or any other need that they might have. So since women, queer women specifically, are likely to experience violence in schools, they are less likely to have the support that they need to have high-paying jobs, which makes them subject to being deprived from work. Also, by being fired once their employer finds out about their sexuality or gender identity, or rejected from job opportunities due to their gender expression. And these are forms of discrimination that are well documented in the Tunisian space. Queer women are also likely to experience harassment and violence at work, and they're pushed out of spaces where they can earn a decent living, to the point that all transgender women in Tunisia have been found in a demographic study to earn less than $100 of monthly stable income. So this clearly puts them at a high risk for multiple forms of precarity, including housing precarity, where a queer woman who is outed to her community will have to move to ensure her security. And queer women are denied housing altogether routinely due to their non-normative gender expressions and to their perceived identities. Queer women are also much more likely to experience medical and gynecological violence. Being denied treatment or healthcare services, such as in spaces where gynecology is centered on reproduction, is a commonplace practice in Tunisia. So I've seen multiple cases where women have been denied pain relief or specific treatments because, oh, but what if we treat you for this and then it prevents you from having a baby later on? What if your partner wants a kid later on? And this is basically placing the needs of a hypothetical husband or a hypothetical baby over the immediate pain of the woman in question. Certain STIs and certain infectious diseases are also qualified by multiple ill-advised or, let's say, ill-informed medical health professionals as the natural consequence of being queer or of being transgender. On the other side, we can experience discrimination as in women can be pathologized for their identity when that's not the issue that they're seeking help for. So you would go for depression, for example. You'd see a psychologist or psychiatrist, and they would leave your depression aside and treat you for being gay. This is a conduit, yeah.
This is a conduit for medical torture, and one form of this is conversion therapies that queer women have been subjected to for ages now. This is without speaking of the structured or non-institutionalized practices of insulting, harassing, outing queer women in the medical space by medical staff or even by administrative workers at hospitals and healthcare facilities. The legal framework, framework in Tunisia might be impressive on paper, and this is due to a historically robust feminist movement, but this movement has paradoxically not centered an intersectional approach in its relation to all women. The result of this is a current system that does not protect all women. The women addressed by the laws in Tunisia are affluent, educated, feminine, straight, cisgendered women. Queer women, and particularly transgender women, are not only sidelined, but also criminalized. And in order for this to change, we have multiple needs, but for now, I will contend by mentioning 3 points. First, we need to extend the existing measures of recognition and protection to all women in Tunisia. We need to preserve the structures that are in place to provide adequate services for women, which are led by civil society organizations primarily in the Tunisian space. And we need effective, protective legal measures against gender-based discrimination and violence, even acknowledging the fact that queerness is a factor of this discrimination and violence that is routinely enforced on women in Tunisia. Thank you so much. Thank you so much, Jay. Building from the first conversation on Fatma around intersectionalities, how issues of nationality can sometimes not be seen, by the law. And so here we are talking about a progressive legal framework that is not able to see, other women, queer women, as part of that failure to pay attention and having this idea of what a good Tunisian woman who must be protected by the law should be. And so we then see all of these things, how it impacts on how people access healthcare and how the limitations in education, what people are taught, and this burden that is often unacknowledged when civil society ends up caring what our ministries of education or public health have to be taken care of. So now, to help us understand the context further, I am going to invite Nasia. Okay, I'm looking at two things. You wrote Nasia and other people wrote Nasia. Nasia Mansour, a representative of Damj Tunisian Association for Justice and Equality. Over to you, Nasia. Thank you so much. I will be speaking in French. Bonjour les amis. Je vous remercie énormément de cette occasion qui me permettra d'amplifier les voix des personnes LGBT qui ont place en Tunisie. Merci les camarades pour les interventions, Fatma, Madame Najet et surtout l'intervention de Jay qui a mis en lumière un peu de ce que nous vivons en tant que communauté queer en Tunisie. Je me présente encore une fois, je suis Nasia Mansour, je suis activiste queer et je suis membre du bureau exécutif au sein de l'association Damj. C'est une association tunisienne locale qui travaille depuis des années, qui lutte depuis des années pour les droits des personnes LGBT en Tunisie. Donc actuellement, la Tunisie, comme déjà ont mentionné mes amis, traverse une phase qui n'est pas du tout facile, un contexte politique qui n'est pas du tout stable, un contexte socio-économique
qui, sans commentaire peut-être, et encore pire pour la situation des droits humains. Et ce système de crise, qui est la façon utilisée par notre cher président pour camoufler de son impuissance et de l'impuissance de structures de l'État de faire face à des problèmes réels, économiques, sociaux, etc. Donc, le fait de trouver des solutions ou de faire face à ces problèmes avec une façon plutôt adaptée, on est en train de créer des problèmes, créer des crises, et après, on se laisse faire avec ces crises-là. Et surtout, ces dernières années ou ces derniers mois, à la limite, avec la diabolisation de la société civile, avec les problèmes avec les défenseurs des droits humains ou de toute personne qui exprime son opinion, qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe en Tunisie, des journalistes, des avocats, des juges, des défenseurs des droits humains, de toutes sortes, on se trouve dans cette sphère-là. Et on le sait déjà, lors des crises politiques, des crises sanitaires comme le Covid-19 par exemple, les populations en situation de vulnérabilité extrême, les populations marginalisées sont les populations les plus touchées et sont les populations qui subissent le plus toutes sortes de violences et de violations, à savoir les migrants et migrantes, les femmes et les personnes LGBT qui ont place en Tunisie. Alors, en Tunisie, on a, mashallah, une panoplie des articles et des lois qui criminalisent non pas les pratiques homosexuelles, mais c'est encore pire, ils condamnent les identités des personnes non normatives. L'article 230, par exemple, qui criminalise l'homosexualité de 3 ans de prison, qui est, by the way, un article colonial qui date de 1913, c'est une façon de faire opprimer les personnes queer, à la limite. On a des nombres, par exemple, officiels de l'État à travers une demande que nous avons faite, à travers l'instance nationale de l'accès à l'information qui a été déjà récemment fermée. Selon ces données, par rapport au nombre des personnes qui sont en prison sur la base de l'article 230, il y a une moyenne entre 600 et 800 personnes chaque année depuis 2008 jusqu'à à peu près 21 sont emprisonnés sur la base de l'article 230 et ce qu'on a comme des documentations que le nombre sous le régime de Kais Saïd a beaucoup évolué. Donc, mais à part l'article 230, il y a d'autres articles qui criminalisent les personnes homosexuelles. On est très... L'article, par exemple, 226 bis de Code pénal aussi, qui parle d'atteinte aux bonnes mœurs et morale publique, si vous savez qu'est-ce que ça peut dire comme terme. Utilisé principalement contre les femmes transgenres, parce que si avec un contrôle papier, ils te demandent tes papiers pour voir que ça ne correspond pas à ce que tu peux être et donc tu seras automatiquement emprisonné. C'est comme ça en Tunisie. Et en Tunisie, par exemple, si tu subis un viol, une violence quelconque, tu sais que tu ne peux pas porter plainte, malheureusement. Parce que dans le commissariat, au lieu d'être la personne victime,
de cet incident, tu seras considéré comme l'accusé automatiquement. C'est ce que tu portes, comment tu parles, ta façon d'être, vont décider comment tu vas être traité devant la loi. Et bien évidemment, aucun accès à la justice. Une fois condamné sur la base de l'article 230 ou autre, parmi les articles, tu seras mis dans une chambre séparée avec d'autres personnes homosexuelles. Waouh! Et toute personne dans le prison, les prisonniers, les gardiens, tout, vont savoir que tu es une personne homosexuelle. Et donc, ils se permettent de t'agresser, de te violer, parce que, pourquoi pas, de te faire subir l'enfer durant toute cette période que tu vas passer dans le prison. Et surtout avec les femmes transgenres qui, malheureusement, sont dans le prison des hommes et qui subissent brutalement le rasage de cheveux. C'est une pratique très humiliante pour les femmes transgenres. C'est un traumatisme. Oui. Entre-temps, tu vas tout perdre. La famille, ta famille qui va être honte déjà de ton existence même, ton travail si déjà tu as réussi à avoir un, ta réputation puisque c'est évident, tes études et peut-être tout. En Tunisie, la pratique de test anal est toujours pratiquée par un médecin légiste, complot dans cet crime de torture. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi le test anal, c'est lorsqu'un médecin met son doigt dans l'anus de la personne accusée, afin de prouver si cette personne-là est homosexuelle ou pas. Aucune base scientifique ni rien du tout. Et indépendamment du résultat de ce test, tu seras automatiquement condamné. Donc cette pratique, on le sait en principe, selon le droit international et selon plusieurs instances, est considérée comme un acte de torture par des instances internationales et nationales même, parce que l'instance nationale de prévention contre la torture, dans son rapport de 2018, si je m'en souviens, a mentionné que le test anal est une forme ou une pratique de torture. Parlons peut-être des violences policières, avec toute l'impunité du monde, les arrestations massives, chaque les quelques mois, on a toujours des campagnes, chaque les 3-4 mois, des campagnes d'arrestation massive, des campagnes de haine qui sont peut-être ou qui ont été menées par notre cher président Kais Saïed à travers son discours électoral officiel. En Tunisie aussi, et malheureusement, les demandeurs et demandeuses d'asile et les réfugiés de la communauté LGBT subissent la double peine, la double marginalisation, et surtout après le discours de Kais Saïed en février 2023. Ce discours qui a donné le feu vert pour toute la société tunisienne et les structures de l'État à commettre des crimes contre les personnes noires. Je ne sais pas si vous le savez aussi, mais depuis juin 2024, on ne peut plus, les personnes demandeurs d'asile, les personnes qui veulent demander l'asile en Tunisie ne peuvent plus le faire parce que le Haut Commissariat des droits de l'homme ne fait plus l'enregistrement. Et malheureusement. Finalement, la société civile tunisienne, pour moi, se trouve aujourd'hui marginalisée, honnêtement. Nous sommes marginalisés.
au vrai sens du mot. Les défenseurs de droits humains sont ou bien en prison, ou bien harcelés, avec des dossiers qui sont déjà là, et pour des motifs divers, c'est-à-dire à chaque fois on a des motifs qui peuvent nous surprendre. En tout cas, je ne vais pas prendre encore du temps, mais pour conclure, je voulais dire que la Charte africaine de droits de l'homme et de peuple, ainsi que la résolution 275 de la Commission africaine, reconnaît les droits, nos droits, en tant que personne physique, en tant que personne queer. L'article 2 de la charte par rapport à la non-discrimination, l'article 3 qui stipule l'égalité devant la loi, et l'article 4 et 5 par rapport aux droits de la vie, l'intégrité et l'interdiction de traitement inhumain. Pour conclure, je vais juste mentionner les, pour moi, principaux recommandations par rapport à ce qu'on peut mettre dans cette mission par rapport aux personnes LGBT. C'est l'abolition immédiate de l'article 230 du Code pénal qui criminalise l'homosexualité puisque ça détruit les vies des personnes. L'interdiction immédiate aussi de l'usage de tests anal dans les affaires liées à l'homosexualité. La reconnaissance des violences basées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre comme un crime de haine. Merci beaucoup. Thank you very much, Naja, for also providing that context. So one, we hear about the limitations of the law, and then here we hear the story of how the law itself can be the basis of human rights violations of queer people in Tunisia. And in particular, we're looking at practices like anal exams and also the laws that continue to criminalize certain aspects of lives of queer people in Tunisia. So, as someone who has been here for quite some time, involved in all manner of struggles on gender justice, especially issues of LGBT and women's rights. Now that we have heard what's happening in Tunisia, and there is this visit to explore what is possible. So in your biggest of dreams and hopes, what do you think this space can do about the challenges that you are facing at home? Because I'll tell you what is possible or not. But what would you like to see here at the African Commission as you tell the story of what's happening in Tunisia? Well, we can go. I was going to ask Fatma. Yes, I was asking to everyone. Okay, but we can start with you before we get the other people. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah, actually. Hey, no, it's okay. Yeah, I'll just start here and then I'll open to the room. So let's have a conversation and then the next set of questions go to the room. So what we can do, They are the challenges that you are experiencing at home. Now you have come to the African Commission to investigate this space. With all the things that you have talked about, what do you hope the African Commission can do? Yeah. So in relation to women's rights, actually I've got 12 recommendations. But I will just give 6 recommendations as I am not sure that I have enough time. First of all, develop African Commission human people's rights guidelines or a declaration on the protection of women human rights, addressing both all kinds of violence and online threats. This is my first recommendation for the Commission. Second, engage with the member states to establish national protection mechanisms with safe reporting channels.
Three, strengthen cooperation between the Special Rapporteur on Human Rights Defenders and the Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa to address reprisals. Four, encourage full implementation of Resolution 1325 and its regional action plans. And integrate gender perspectives in all African Commission missions and country recommendations. And finally, promote gender parity in Pan-African human rights institutions and constitutional bodies. These are my main recommendations. Thank you. As I am here, as you chosen. Yeah. All right. Fantastic. Fatma, Jay, Naja, anyone can answer the same question. Yeah, what are you hoping to achieve? Yes. Hope. D'abord, maintenant je vais parler je vais reprendre la parole en tant que féministe, une activiste féministe. Je pense que nous, les féministes tunisiennes, on a un peu délaissé les mécanismes régionaux africains. Et durant toute la période de la transition, nous sommes seulement focalisés sur le droit interne, sur nos problèmes internes. Et nous avons délaissé la solidarité panafricaine. Et maintenant, moi, par exemple, c'est la seconde session à laquelle je participe. Et je trouve que l'Afrique du Nord est quasi inexistante. On n'a pas de voix, alors que c'est l'Afrique, c'est notre continent, ce sont nos mécanismes. Donc, my hope, c'est de rencontrer, networker, faire beaucoup plus de rencontres, avoir beaucoup plus de débats healthy avec d'autres activistes féministes, de toutes les manières, partout. Donc, partout, nous sommes dans un contexte de backlash. Ça se passe mal partout. Et je pense qu'on a assez le temps de mieux réfléchir pour rebondir. Tout à l'heure, toi, Sibo, tu nous as rappelé la convention pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles en Afrique. Et avec Isla, je trouve que vous avez fait un très, très grand travail de mobilisation pour lire et analyser cette convention. Donc, par exemple, et cette lecture féministe, malgré tout le travail que vous avez fait et tous les efforts, j'étais franchement témoin. Cette convention, certaines féministes dont je faisais partie, nous étions toujours naïfs et on a cru que cette convention avait une grande added value. Donc, nous avons besoin de nous rencontrer beaucoup plus, même si online, it's okay, et qu'on partage knowledge, les expériences, et qu'on forme un front féministe sur ce continent pour mieux nous battre et pour mieux nous protéger. Voilà. Okay. Jay? All right. So I think a really good starting point would be to name and recognize the intersection of womanhood with other identities that persons may hold in this space, and recognize femininity and womanhood beyond the prototype of this specific woman who is educated and has money and has access to certain needs and does not need support and strong, independent, knows what she wants. And that's beyond, we need to go beyond that image and reach out to the women who are not recognized in these spaces. I think this will allow us to
to adapt our recommendations, our work, even the way we network, the specific directions that we take in terms of trying to ensure the rights and freedoms of everybody involved. And it will guide us in a way that will allow us to, first of all, see all women and not focalize on issues that might be brought to us by a colonial perspective of what a woman should look like, or by a patriarchal idea of who deserves to be spoken for and protected. So, yeah. Fantastic. Thank you, Jay. Asia? Thank you for the question. I think we all had this question. Ah, je vais parler en français. Je pense que cette question-là a traversé nos esprits lorsque nous étions en train de se préparer pour venir ici. Et exactement, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons faire. C'est vraiment et principalement trouver notre place ici, dans ce continent qui, malheureusement, North Africa, the Sub-Saharan Africa, nous concevoir pas en tant que des personnes de l'Afrique à la limite, et les personnes de North ne nous considèrent pas en tant que des personnes blanches. Donc on se trouve avec ce sentiment hybride à la limite. Tu te sens quelque chose... Anyway, donc l'idée c'est de faire partie de ces mécanismes, d'utiliser ce mécanisme finalement pour qu'on puisse collaborer, pour qu'on puisse avoir nos visions qui sont communes. L'impact, par exemple, du colonialisme du continent africain, ça nous a tous touchés, bien sûr, pas de la même manière, mais ça nous a tous touchés. Hier, une personne renommée, ou une personne qui a une position X, je ne vais pas citer son nom, bien sûr, mais lorsque j'ai parlé des personnes de la communauté, je ne veux pas citer. C'est bon. Ahmed wants to get rid of us, and it's not happening. So I've resisted. Okay. Thank you very much. J'ai pas terminé, pas encore. Yes. Sorry. Yeah. So it got interrupted. Sorry. Donc, une personne m'a dit que les droits des personnes LGBT n'existent pas dans la charte. La charte et c'est la charte africaine de droits de l'homme et des peuples. Et c'était un peu impressionnant, à la limite. Et peut-être que mon existence aujourd'hui, et mon ami Jay, c'est pour amplifier les voix peut-être des personnes queer et de demander que la collaboration et le soutien pour qu'on travaille plus sur les droits des personnes LGBT, sur les droits d'autres personnes qui n'existent pas dans la charte. Okay. Thank you very much for sharing your dreams and hopes for coming to the African Commission. They normally tell the story of how when people come home late at night, they open the fridge with ideas of finding food that they can eat. And then they say, there's nothing.
then they close the fridge, and then they sit down, and then they think about what food is, and they open the fridge and they saw the same things that they saw before, and then they now see it's peanut butter. You can make a sandwich, out of it. And that's expectation management. So hopefully it will help you manage your expectations of coming to the commission in terms of what is what is possible and what's not kind of possible. What you are talking about is not new at all. These are battles that have been here. This is space that has been contested over and over. But it is always important to have new energy, new ideas about how to fight the same old battle. Because sometimes people are just using the same old tactics, hoping to get different results. So welcome to this space that you want to be a part of. And we hope that you aren't going to be the people who come and see us once and then say, I've seen enough, I don't want to come back. There are many groups that have come with this energy and have decided that it's not worth investing in. It's hard, but it is worth investing in. So I'd like us to have a conversation. I told Ahmed that we started at 2:30 with the idea of ending after 90 minutes. And 90 minutes is 4 o'clock, so that's the conversation we are going to have. So your 5 minutes, I don't know where you got it from. So now I am going to hand over to you, and what I would like to invite is obviously questions, but it's suggestions. I'd also like to hear more from people who have been engaging in this space, whether they've got advice, on some of the strategies that people can, adopt as people come into this space, especially when working on issues of gender justice and queer rights issues at the African Commission. No one says it's not doable, but what is important is you go home with advice from people so that when you strategize about what it means to come back and engage in this space. So over to you now. So comments, suggestions, feedback, that's what we will welcome, because that's what this session is about. Thank you. Je parlerai en français aussi. C'est plus facile pour moi. Alors, je commence par... Je commence par remercier mes amis et mes collègues et camarades pour leur intervention. Elles ont très bien couvert toutes les problématiques, je dirais, qu'on a sur le plan national. Mais j'aimerais aussi souligner que même si la Tunisie a ratifié la plupart des conventions de protection des droits des femmes, par exemple pour la CEDAW, la Tunisie a fini par soulever ses réserves sur la question de genre, sur l'interprétation de la notion de genre, mais elle a quand même gardé un commentaire général qui mentionne que la question de genre doit être interprétée selon l'article 1er de la Constitution tunisienne et en respectant que l'islam est la religion de l'État. Donc ça aussi, c'est important à dire, que là, voilà, on reste aussi un peu coincé dans ce cadre. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dépasser ça. C'est un autre débat, mais je serais aussi contente d'apprendre des autres intervenants et intervenantes pour comment on peut être plus présente aussi et plus représentée dans la Commission africaine. Thank you. I have a I commend African Commission Forum and speak out. It's not an easy thing to do, I imagine.
Secondly, I would like to ask if there are phenomena of intrusive examinations other than the anal forensic examinations, such as virginity tests. Is this something with women? Virginity tests for women. This is something that we have in Egypt. Female prisoners, where they are detained, they are examined in a very humiliating way to establish whether they are. It's not scientific. It doesn't prove anything or disprove anything. But maybe this is something also to look at. I'm not sure, you know better the context in Tunisia. Where I'm left a bit hungry for an answer is what is the solution when it comes to the arrest or detention of a trans person or an LGBTQ plus person. So I understand that a male prison or a female prison may not be, that would endanger them. But then, am I right to assume that the solution is to have a special detention place for LGBTQI persons? With the assumption that the person might have committed a legitimate crime. I'm not advocating for the arrest of an LGBTQ person for their identity or for their sexual orientation or anything. No. But with the assumption that maybe in theory somebody may commit a crime that requires arrest or detention, where is it that custody place that you imagine is the place you would say we want this place to be, preserving the dignity of the prisoner who is an LGBTQ identity? Thank you. No, I just tell that, sorry, I didn't hear the question. I'll repeat. Yeah, sorry, thank you. I think my colleague Sibongile will speak about the SOGI-related events and activities related to access. So I won't speak about that, but I wanted to speak about the question of solidarity. I think it came up in a lot of the presentations. So I was just noting that while the Commission is a very important and effective space that we must use because of the Commission's mandate, both to promote and to protect rights of people across the continent, I just wanted to mention that the work of building solidarity is actually work, right? Like we must put in the work to actually make the connections across the different regions and across the different parts of the continent that we all come from. So I just want to commend us for already starting to make those connections. And also just noting to us in the room, myself and all the people and organizations present, that we also must be intentional in building these solidarity and in building these relationships and connections. And so I'm excited to be able to move forward from this conversation and build the solidarity in the different work that we do on gender justice and SOGI-related rights. Yeah. Bonjour. Merci beaucoup pour les présentations. J'ai une question. Je ne sais pas si c'est vraiment une question qui est abordée dans la société féministe tunisienne, mais c'est une question à laquelle je pense énormément. Bon, la Tunisie, ce que l'État vit aujourd'hui, c'est du populisme, et ce que le président actuel fait, c'est un peu aussi ce qui se reproduit dans le monde entier, dans plusieurs régimes populistes. Et aussi, lorsqu'on analyse un peu ce qui se passe dans le monde, surtout au niveau des droits des femmes, on voit qu'il y a une remise en cause des droits des femmes, puisque les obsessions anti-genre ou anti-femmes sont des obsessions qui existent partout dans plusieurs régimes populistes. Est-ce que la Tunisie, où le droit de l'avortement, qui est un droit reconnu, qui a été arraché par des mobilisations féministes, est-ce qu'aujourd'hui c'est un droit qui est remis en cause? Est-ce que vous, en tant que personne féministe ou société civile féministe, pensez à cette question-là, ou est-ce qu'il y a dans le discours public politique une remise en cause de ce droit même? Ou voilà, je voulais juste savoir si, parce qu'on le voit très bien aux États-Unis, on le voit en Pologne, on le voit en Hongrie. Est-ce que c'est une question qui est pertinente en Tunisie, ou est-ce qu'il y a un consensus sociétal sur la question? Merci.
Bonsoir, merci pour l'opportunité. Je travaille pour un partenaire qui investit dans la protection des défenseurs des droits de l'homme et il me semble que certaines interventions ont touché un peu sur la question de protection ou des violences contre les défenseurs. Je pense notamment à l'intervention ici. La question est de savoir quelles sont les dispositions en matière de protection des défenseurs des droits humains en Tunisie. Je parle notamment des organisations internes qui font ce travail et peut-être externes. Et dans ces dispositions, est-ce que les organisations des causes LGBTQI se retrouvent ou bénéficient de ces protections? Juste pour savoir s'il y a une marginalisation des défenseurs qui travaillent sur cette question spécifique dans ce domaine global. Merci. I would be brief then. I work for an organization supporting protection, human rights defenders protection. And my question was, in the context of Tunisia, what are the mechanisms internally to support defenders facing reprisal or attacks? And if there is a mechanism, civil society-based mechanism, would the LGBTQI defenders be covered within that mechanism, or they are still marginalized in that context? Thanks. I can ask Mr. Lotfi for the first part of his question about les tests de virginité, the virginity tests. Ok, est-ce que tout à l'heure quand tu as posé la question, est-ce que c'était par rapport, est-ce que c'était genre dans les commissariats, au poste de police ou en général? D'accord. Ok. Si on va parler de l'instrumentalisation de ça au commissariat, non, c'est presque inexistant. Par exemple, à la TFD, on n'a jamais reçu. Même maintenant, dans ce contexte-là, on fait pas de tests de virginité pour les femmes. Quelles que soient les circonstances, ça n'existe plus. Avant, il y en avait, et ça se pratiquait, et surtout au temps de Ben Ali. Ça s'est fait. Je me rappelle qu'on avait quelques témoignages, mais ça c'était avant. Par contre, ce qu'il existe maintenant, et ce qui nous a choqués récemment, c'est l'humiliation d'une militante, Sonia Dahmeni, par agression sexuelle. Voilà. Elle a subi, Sonia Dahmeni, elle a été torturée lors pas de son arrestation, mais en prison, et par une fuite corporelle. Et la policière a introduit, je reprends parce que ça a été dit publiquement, donc c'est pour ça que je reprends le témoignage, que le monde l'entende, oui. Sonia Dahmeni, qui est une militante, qui est une avocate, qui est une journaliste, qui a seulement voulu dire la vérité par rapport aux conditions de détention des migrants en Tunisie. C'est pour ça qu'elle est en prison. Elle est en prison parce qu'elle était solidaire avec les personnes migrantes et elle a subi une agression sexuelle. Elle a été torturée pour ça. Donc, il n'y a plus de torture et d'humiliation par agression sexuelle systématiquement, mais ça existe, ce genre de bavure et ce genre d'humiliation ciblée pour certaines. Voilà. Merci Wahiba d'avoir mentionné cette convention. Ça m'a rappelé d'une convention aussi de 119 sur la protection des femmes dans les lieux de travail, que l'État tunisien a reçu pas mal de recommandations dans l'examen périodique universel par rapport à la ratification de cette convention. Et
dans la réponse officielle de l'État tunisien par rapport à cette convention, l'État tunisien a dit mot par mot que nous ne pouvons pas et nous n'allons pas ratifier cette convention parce que on a l'article 230 du Code pénal, on ne peut pas et on ne va pas la ratifier. Donc, c'était bien clair et bien strict. Pour la question où on peut mettre les personnes trans. C'est vraiment, je pense que c'est pas vraiment la question que peut être posée par rapport à surtout la situation des prisonniers dans les prisons en Tunisie. Et Madame Najet, je pense de la Ligue, parce que la Ligue a la capacité de visiter les prisons, ils savent très très bien comment ça se passe dans les prisons. Et par rapport à la communauté LGBT, ce qu'on demande, c'est la protection de ces personnes-là. C'est le fait d'avoir en tête que qu'est-ce que tu as gagné par le fait que tu as mis des personnes LGBT sur la base de leur orientation sexuelle et identité de genre. Qu'est-ce que ça va changer finalement? Ça va de coûter pas mal d'argent sur l'État. Tu vas héberger et faire manger les personnes dans les prisons. Le problème est que le nombre de personnes qu'il y a, selon le dernier rapport, je pense, de la Ligue, que ça a dépassé les 300% de la capacité 200% de la capacité de prison à pouvoir à part tout ça. Où on peut mettre les personnes transgenres? Je me demande aussi. J'ai pas de réponse, honnêtement. I would like to jump off of what Nejia was saying about the question of detaining queer people. It's a matter of what a special detention facility will look like. Will it be more humane to queer people based on their identities, or will it be more discriminatory due to the discrimination that the state already enforces? Will it only be for transgender people, or will also gay men, for example, who are isolated in Tunisian prisons, also be subject to this protection because they also live through multiple types of aggression in jail or in detention? What about queer people who are jailed under different legal provisions? So Articles 230 and 226 repeated are the ones that are mainly used to criminalize queer people. But what if a queer person steals something and goes to jail for that? Will they be like subject to the special detention facility or not? So these are questions that make it, I think, a lot more complicated than just tackling the central issue, which is abolishing discriminatory practices within the carceral system. Exactly. So what needs to be done is a reform of the carceral system that allows people to be rehabilitated rather than jailed to be punished. So this is, to me, the central question. I also want to acknowledge something that was said about anti-gender movements. So I would just like to acknowledge that anti-gender movements are not only harming queer people, they are harming women in general. Certain women, cis women, who have been women their entire lives and who are clearly labeled as women by their own states, by their own societies, are also struggling under these regressive and quite frankly, sexist systems. So this is a matter of ensuring that there's nothing about us without us. There's nothing about women that is, or African women specifically, that comes from Europe, or nothing about women that is enforced by men. There needs to be
systems in place to ensure that women are the leaders in their own questions, are the people who tell us what is needed to be done, and are the people who lead the efforts to correct what they see as their own problems. Because I assure you, queer women and trans women are not the people that most cisgendered women are concerned about. So yeah, and about the question of legal protections for queer organizations and activists, human rights defenders. Thank you so much. I'm sure you also intended to speak on this, but I just want to say that queer organizations are also offering this legal support, these legal protections to human rights defenders in general. So yes, it is like queer human rights defenders are supported, are subject to legal aid, but it is done by queer and allied organizations and not by a more broad, let's say, system in Tunisia. Thank you so much. Oh, just I want to add something which is going to take maybe less than 2 minutes. Yeah, I would like to say that the convention CEDAW is not perfect, as we tend to think, because the general recommendation 35 is not legally binding in the same way that treaties are. And that's why there is a coalition, and I can speak about this coalition as I am the member of this international coalition, which is called Every Woman Treaty. So we are thinking about, we are working on, in a protocol which elaborates on violence against women and girls. This protocol is optional. The option protocol is intended to be based on or integrated the general recommendation 35. Why? Because CEDAW is not covering 70% of women from the south of the globe. So we are thinking about, first of all, we thought about a treaty to cover this 70% of women, and then we say, okay, we discussed with the Commission of CEDAW, and we are now leading advocacy for optional protocol. And until now, 4 countries only, adopted this option protocol, which are Costa Rica, the Democratic Republic of the Congo, Sierra Leone, Antigua and Barbuda. They have formally called for this, for the adoption of this new optional protocol to CEDAW. That's what I want to add. It's an information. This session, for anyone who is coming into this place, it is important to remember the following. Number 1, you are the solution to the problem. Most of the time, we expect the African Commission to do things, pass a resolution, implement decision, and all of that. But that's a lot of work that's done by civil society, because you have to push to make it happen. The quality of your engagement is going to determine what happens to the causes that you seek to pursue here. The quality of the relationships that you build in order to get solidarity is important. So we can talk about all manner of divisions, you know, the North, the Sub-Saharan, the East, and whatever. What is important is that everyone who's here says, I care about what happens to the African human rights system. And what is going to make a difference is really the quality of the engagement. You will not stop me if I get started about what I think are the limitations or the flaws in civil society's engagement in the African human rights system. But on the questions of anti-gender and anti-rights movement, there is a working group that has been set up. So I encourage you to go to room 1
to know more, because as they correctly pointed out, it's not about queer people, but it's also not just about women and queer people. These are anti-rights groups, they are anti-democracy. They are about dismantling the institutions that we know. They are after academic freedom. They are after freedom of expression. They are after everything. The biggest example of this is what's happening in the US. They went for single cause people. They got issues. They got people to vote because they were anti-abortion, because they were anti-trans. But that was something used to coalesce the majority. What they want is to create the world where billionaires get everything. So we can look at it very narrowly and see it is about queer women, but we actually have to see these are people who are attacking accountability mechanisms, imposing sanctions against accountability mechanisms officials. This is what we are looking at. And I don't want to scare you, but these groups have been here, are here at the African Commission. A group called Ordo Iuris set up offices last month in Arusha. It's a Polish organization that is doing anti-rights work, and their focus is on accountability mechanisms. They have set their eyes on legislative bodies. They are hosting these family values conferences across the continent. If you want to know more and join the working group on that, you can go to room 1. Tomorrow, there are 3 sessions in room 1 that are looking at issues of sexual orientation, gender identity, and expression. This is a group that's responsible for adopting Resolution 275. So those are some of the spaces that you can. More importantly, a pressing issue is this new African Union Convention on Ending Violence Against Women and Girls, which was adopted in February. There was just a session right now at the NGO Forum. We believe that it is nonsensical, shambolic, and unusable. And so our advocacy is about pushing back and telling the African Union to either fix it or bin it because it does not make sense. We have an entire website, www.aucevawg, that is supposed to help us to push back. We have a campaign you can join. We have a desk that is set out up there. And that's hopefully where we will meet each other and continue to do this important work of protecting the rights of queer folk and women at the African Commission on Human and People's Rights. Thank you very much for your time.